Chante là-dedans. Ça va déjà aller mieux. Allez l'équipe, c'est nous les voix du contre-pouvoir. C'est nous les voix du contre-pouvoir, qui ont le pouvoir de donner de la voix. C'est nous les voix du contre-pouvoir, qui ont le pouvoir de donner de la voix aux migrants de la terre pour les frontières. Qu'on les soutienne quand il y aura des gens et des causes à défendre. On fera pas nos gueules, on se fera entendre. C'est nous les voix du contre-pouvoir, qui ont le pouvoir de donner de la voix. C'est nous les voix du contre-pouvoir, qui ont le pouvoir de donner de la voix aux migrants de la terre pour briser les frontières. Tels qu'ils veulent qu'on les soutienne. Gens et des causes à défendre. On verra pas nos gueules, on s'attend. On est 10, on est 100, on est 100 à marcher. On est 10, on est 100, on est 1000 à chanter. On est 10, on est 100, on est 10, on est 100, on est 1000 à lutter. C'est nous les voix du contre-pouvoir, qui ont le pouvoir de donner de la voix. C'est nous les voix du contre-pouvoir, qui ont le pouvoir de donner de la voix aux migrants de la terre pour briser les frontières, aux migrants qui veulent qu'on les soutienne. À des gens et des causes à défendre. On fera pas nos gueules, on se fera entendre. On est 10, on est 100 à marcher. On est 100, on est 10 à chanter. On est 10, on est 100. On est 10, on est 100. Qu'on le pouvoir de donner la voix, c'est nous les voix du contre-pouvoir, qu'on le pouvoir de donner la voix, aux migrants de la terre, les frontières, qui veulent qu'on les soutienne, et les causes à défendre. On est 1000 à chanter, on est 10, on est 10, on est 100 à chanter, on est 1000, on est 1000 à lutter. Okay, I try to speak in Tigrinya because most of them are Eritrean refugees and also maybe some of them are from Ethiopia, so I will try to communicate with them in Tigrinya and we will do some slogans also in Tigrinya. So كلكم يقرروا مجمع ينفع بسلام نتاهم احنا خاف عاد طليان سهم كخاف استقلال يفعل مالتي تلكم إخلاما ناي لما عندي تلتاني كل سيرفيسز معاني نزوم أب إثيوبيا أب أوغندا أب ግብጽ أب ሊቢያ أب حدقة زلو حواتنا ድምፆም ንምሃኒ ማለት ምክንያቱ ትሪኦ ኣለኹም ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ትግራይ ጀሚሩ ኣብ ትግራይ ምስ ተሸጠ ኣስሓት ምስ ተኸፈሎ ኢትዮጵያ ምስ ኣተወውን ስለዘይምዝገብ ብፖሊስ እንዳተሃደነ ኣሽሓት ክኸፍል ይግደድ ኣሎ ኣብ ዝተፈላለየ ሽሞም ዘይፍለጥ እስር ቤታት ኣዲስ ኣበባ ተኣሲሮም ይሰውሉ ኣብ ቀረባ ግዜኦም ከም ተዓዘብኩሞ ኣብ ወርሒ 2-3 ኤርትራውያን ብጥይት ተቐቲሎም ካልኦት 7 ቆስዮም ኣካለ ስንኩላን ኮይኖም ኣለዉ
ሕጂ እንትማል ዓርቢ ከም ትዝክርዎ ማለቱ ሓውና ኣብሰልውን ኣሎ መሳኹን ሚካኤል ትማል ዓርቢ ኣብ ቅድሚ ሓቱ እሱውን ብፖሊስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተቐቲሉ ማለት እዩ ኣብ ኡጋንዳ እውን እዞም ሸሓት ኤርትራውያን ከይተመዝገቡ ዝኾነ ዓይነት ወረቐት እዮም ዘለዉ ኣብ ዝሓለፈ 23 ወርሒ 3 እንተሪቕሞ 13 ኤርትራውያን ብሓደ ለይቲ ተጠቂዖም ብዙሓት ኣብ ሆስፒታል ኣለዉ እቶም ዝሰርሑ እውን ካልእ ከይተመዝገቡ ሰንፈላል ኮይኖም ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ግብፂ እውን ከምኡ መንግስቲ ግብፂ እውን ይኣስር ይገፍል እዚ ሓውና ከም ኣብ ምሳኹም ኣብ ስእሊ ዘሎ ሓውና እዚ እውን ወዲ 24 ዓመት ኣብ ወርሒ 2 ኣብ እስር ቤት መይቲሎም ብዛዕባ መማቱ ሓቢሮም ማለት እዩ ከመይ ኣማውቱ ግን ወላ ሓደ ዝፍለጥ የለን ስለዚ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ ግብፂ ንክጥረዙ ተዳልዮም ኣለዉ ማለት እዩ ኤርትራ ተጠሪዞም ምስ መፁ ከዓ እንታይ ከም ዘጋጠሞምን ኣበይ ከም ዝኣትውን እውን ኣይፍለጥ ማለት እዩ ሶ ካልእ እውን ኣብ ሊብያ ከዓ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ከዓ መንግስትን ህዝብን ብሓንሳብ ኮይኖም ኣንጻር ስደተኛታት ካምፔይን ወይ ድማ ናይ ፅሊ ጎስጓስ ገብርሎ እዚ ከዓኒ ሓደገኛ እዩ ማለት እዩ ስለዚ መምፂና ንፈልጥ ኢና ኩላትና ሎማ ሓንቲ ብዚ ቀንዲ ዕላማና ከዓ ነቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ተቐርቂቡ ዘሎ ኤርትራዊ ልክዕ ከማና ማለት እዩ መንበሪ ሲኢኑ ሰላም ሲኢኑ ብዓዱ ከም ስደተኛ ኣብ ካልእ ዓዱ መንባር ሲኢኑ ኣብ ፀገም ዘሎ ድምፁን ምስማዕን ንዓዓቶም ፍታሕ ንምርካብን እቲ ተቐንዲ ሰላማዊ ሰልፊ ማለት እዩ እዚ ሰላማዊ ሰልፊ ሰላማዊ እዩ ስለዚ ኩላትና ብሰላም ጀሚሩ ብሰላም ክንውድእ ኩላትና ነናትና ሓላፍነት ንወስድ ማለት እዩ ዝኾነ ካብ ሕጊ ወፃኢ ይኹን ዝኾነ ካልእ ዝኾነ ዓይነት ካብ ተዋሂብና ዘሎ ፍቓድ ንላዕሊ ዝኾነ ዓይነት ኣክት ዘራየ ሰብ ወይ ዝኾነ ዓይነት ጌጋ ዝገበረ ሰብ ናቱ ሓላፍነት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ድምፂ ኣሕዋትና ክንከውን ኢና ኣብዚ ዘለና ኩላትና ወንፂና ንፈልጦ ኢና ኩላትና ስደተኛታት ኢና ኩላትና ሓተቲ ዕቑባ ኢና ኩላትና ሃገር ዘይብልና ፋዕብትን ኢልና ዘለና ኤርትራውያን ኢና ስለዚ እዚ ዘይፈልጥ ወላ ሓደ የለን ስለዚ ንሃቲ ሓባቂፍና ብሓደ ነቲ ንሕና ብርሃን ረኺብና ኣለና ብርሃን ዘይረኸበ ኣብ ፀልማት ዘሎ ኣብ ዓብማት ዘሎ ግን ድምፅና ዓብ ስለ ዝኾነ ኣብ ዓብ ቦታ ስለ ዘለና ንዕኡ ኢና ድምፂ ከነስማዓሉ ኣብዚ ተረኺብና ዘለና ካልእ ክስታይ የብልና ማለት እዩ ስለዚ I would like to translate little bit in English. I just spoke in Tigrinya because we are here. Most of us we are from Eritrea and we speak Tigrinya. So, what is the main purpose? We are here to call this demonstration today to protest against the European externalization policy, to push their migrants from the sea and to send them to Libya to the hell. So, especially we are worried because in Ethiopia the government is not registered anymore. So our brothers and sisters in Ethiopia, they live like as a clandestine without paper. In Uganda also the same. In Egypt also, the government, even though they have refugee paper, they put them in a jail and they push them back forcibly to Eritrea. Even in Uganda, the government stopped to register. So there are many Eritreans over in many parts of Africa that they live without paper and they are really in danger. But especially now in Libya, because the Libyan government and the local people are doing a campaign against the refugees, especially the African refugees in Libya. Just today in Tripoli, people are protesting against the migrants that are present in their land in Tripoli, that they live for work or for different purpose. But they are making campaign against the migrants in Libya. So the Libyan authorities already collaborating with the people against the refugees in Libya. So we are here to calling them to stop this hate campaign against the refugees. And we are asking the European Union to make, they are making different economical and political agreement with the Libyan government. So they have to make pressure to stop this hate of campaign against the refugees. If not, it becomes a disaster if we be late. So we are here telling the European Commission, the European Union to take measure against the Libyan government because they are really attacking and killing refugees in Libya. We are calling the right for refugees. Now we do this slogan together. Freedom for refugees. Freedom for refugees. Respect to my rights. Respect the refugee rights. Human right is also refugee right. To be a refugee is not a criminal.
Libyan refugee is not a criminal. We ask the right to move, the right to live for all, even for the refugees in Ethiopia, for the refugees in Uganda, for the refugees in Libya, for the refugees in Egypt. We are asking the Ethiopian government to stop the killing of the Eritrean refugees. We are asking the Egypt government to stop, push back the Eritrean refugees by force. We are asking the Ugandan government to register them and to give them protection. We are asking the European Union to take action against the governments that they attack refugees in Ethiopia, in Uganda, in Egypt, in Libya. Freedom for refuge. Freedom for refuge. Freedom for the women. Freedom for the children. Freedom for all. Freedom for all. Freedom for all. Human right is also refuge right. We need freedom for the refuge. They are in danger in Libya, in Ethiopia, in Uganda, in Egypt, in Belgium also. We need the full right of the refugees. They are in danger in Ethiopia, in Uganda, in Egypt, in Libya, in Europa. We need total freedom of the refugees. We need full freedom of the refugees. We need full protection for the refugees. We are calling today on 10 April the European Parliament to take an immediate action to save the refugees in Libya, to save the refugees in Libya, to take an action to ask the Ethiopian government to stop to kill our brothers and sisters in Ethiopia. We need justice for the people that they lost their life in Ethiopian prison, in Egyptian prison. Okay, now I give the floor. I'm sorry, but we have to interrupt you. እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ከይደክም ወይ ድማ ሲያገብሮ ንሽለይ ሙዚቃ ክገብርዮም እቲ ጉዳይ ክንቅፅሎ ኢና። ስለዚ ፋዕፋዕ ኣይንበል፣ ንጠመር፣ ንተዓዋወፍ ትሪእለኹም ቁፅርና ውሕድ ኣይኮነን። ብዙሓትና ዘለና ትማሊ ሙሉ መዓልቲ ርክብ ኢና ንገብር ኢልና ሎማዓንቲ እውን ርክብ ኢና ንገብር ኣርፊድና ፅባሕ ምስ የኔስያ ርክብ ኣለና። ስለዚ እቲ ክርክብ ቀፃሊ እዩ። እዚ ከምዚ ጌርና ተኣኪብና ብሓባር ድምፅና ምስማዕ እውን ቀፃሊ እዩ። ስለዚ ሕጂ እታ መድረክና ኣንኮየ ንዓቶምን ንዓና ክሰንዩ ስለ ዝመፁ ስጋብ ሙዚቆም ንወዳእ ፅን ኢልና ንስማዓዮም። ምክንያቱ ክፋል ናይቲ ቃልሲ ብሓባር ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። ቴንክ ዩ I just say them to ግን ታጎብራት ፕሪቫት ገርካቸው ጎብሮ አጥቶ ምሽቱ ነው ግን ላይቭ ነው Merci pour
You have already? Yeah. Okay. The microphone inside the thing, this is the thing that makes it... أبزت حاجة شنو قدح جلسة. Okay. مريض نقول بيجرهم. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. En tant que collectif de la campagne internationale Abolish Frontex, qui lutte pour l'abolition de cette agence européenne qui se développe de plus en plus comme le bras armé de l'Union européenne, nous sommes heureuses et heureux d'être réunis ici à l'occasion du rassemblement organisé dans le cadre de la journée d'action internationale contre le pacte européen sur la migration et l'asile, partout en Europe et en Afrique. This pact kills. Il y a un an, ce pacte fut adopté ici même, au Parlement européen, et ce malgré de vives oppositions et le fait qu'il implique des violations du droit international. En effet, il est une évidence, ce pacte tue. Il tue la solidarité, il tue les droits humains et il tue les gens. This pact kills. Le texte de plusieurs centaines de pages est intentionnellement ardu et il est très forcément difficile à déchiffrer. Et c'est en effet bien l'intention de rester vague et difficilement contrôlable et de façon plus efficace pour les autorités européennes de rédiger un texte que très peu vont vérifier, comprendre ou réussir à compulser dans des dossiers énormes. Et ce, dans une langue bureaucratique absconse. Et pourtant, ce texte-là, il tue. Il prévoit une destruction, au niveau européen et au-delà, de tout ce qui ressemble de près ou de loin à la solidarité et à la dignité. Sous couvert de gestion des migrations, thématique centrale, semble-t-il, de l'Union européenne, il légitime des pratiques cruelles et normalise la violence exercée aux frontières. En effet, il est prévu que dès leur arrivée aux frontières parfois externalisées, dans une demande de protection, les personnes, hommes, femmes et enfants, seront enfermées dans des centres, encore à construire d'ailleurs, sans même qu'elles soient considérées légalement comme étant entrées sur le territoire européen. Oui, le concept n'est pas facile à comprendre.
Derrière cette fiction juridique, on trouve des procédures expresses et une privation de liberté scandaleuse qui transforme la détention en norme et laisse les plus vulnérables sans défense. Ce pacte prévoit la surveillance, la traque. Il impose des contrôles intrusifs, y compris sur des enfants. La collecte de données biométriques stockées et partagées à outrance. Ces informations accessibles aux autorités européennes comme aux pays tiers exposent les personnes à des abus inimaginables et détruisent leur droit à la vie privée. Il s'agira là d'un cauchemar bureaucratique qui transforme les personnes les plus vulnérables et démunies devant ces fonctionnements en simples numéros dans une base de données, les déshumanisant et leur anéantissant concrètement des droits élémentaires. Ainsi, il est prévu notamment un contrôle d'identité ainsi que la prise d'empreintes et l'enregistrement dans des bases de données européennes. Un contrôle de sécurité pouvant impliquer une fouille des objets et de la personne, la consultation de divers fichiers ou encore un contrôle sanitaire. On le voit, il s'agit exclusivement d'une approche répressive et sécuritaire, loin d'une protection, entraînant de ce fait l'isolement, rendant les gens invisibles et les privant d'un soutien juridique efficace et humain. Ce pacte, imposé aux pays de l'Union européenne à partir de juin 2026, piétine aussi la solidarité entre États. L'Europe ferme ses frontières à double tour derrière des murs et des barbelés et se détourne des valeurs humaines qu'elle prétend défendre depuis sa création. Ainsi donc, le droit d'asile est vidé de sa substance. Il est réduit à une procédure éclair aux frontières par des agents peu surveillés. Ce droit d'asile, droit fondamental inscrit dans les traités, se voit malmené et fondé sur des critères toujours plus absurdes et arbitraires. Les expulsions doivent être accélérées, les refoulements multipliés et la liste de pays sûrs, censés tranquilliser le peu de conscience restant, est allègrement allongée par convenance, sans aucune effectivité sur le terrain. L'Europe ne protège plus, elle expulse, elle punit et se voile la face devant les dramatiques et inhumaines conséquences. En Belgique comme ailleurs, ce pacte va alimenter des politiques racistes et xénophobes en légitimant l'inacceptable et en ouvrant grand la porte à des mesures toujours plus extrêmes. La directive retour et ses nouvelles procédures y veillera. Nous sommes ici ce jour afin de faire entendre haut et fort et de manière déterminée notre refus et la résistance face à ce pacte ignoble. Il concrétise un affront manifeste à nos principes humains les plus fondamentaux et une insulte à la dignité humaine. Nous dénonçons sa brutalité et nous affirmons clairement notre motivation à lutter plutôt en faveur d'un système qui protège, qui respecte et qui accueille. L'opposé de ce qui est en cours aujourd'hui, qui enferme des portes, humilie et tue. This pact kills. Merci beaucoup. Grazie. ተረዲኩም ኣሎ ማለት ዓብ መርቕትያ እትያ ከተብል ፀኒሓ እቲ ኤውሮጳን ዝወስድዎ ዘለዉ ስሱዕ ወይ ድማ ጨካን ስጉምቲ ማለት እዩ። ምክንያቱ ዝገብሮ ዘለዎ ስምማዕ ትሪእዮ ኣለኹም ምስ ሊብያ ኣሽሓት ከፍ ኢሎም ዝሰማምዑ እንታይ ንምግባር እዩ ነቶም ስደተኛታት ኣብኡ ምዕጫው እዩ። ብድሕሪኡ ግን ይሞቱ ድዮም ይሰሩ ድዮም ይሽየጡ ድዮም ኣይናቶም እዩ ኣይጉዳዮምን እዩ። ምስ መንግስቲ ግብፂ ስምምዕ ገብሩ ጥራሕ ሰብ ኣይምፅኦም ናብዚ ኣብ ግብፂ ይቀተል ይተሓረድ ኣይጉዳዮምን እዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ ከምኡ ኣብ ኤርትራ ከምኡ ስለዚህ ምስ ዝተፈላለየ መንግስታት ስምዕ እናገበሩ ስደተኛ ናይ ምንቅስቃስ መሰሉ ደሪቶም ኣብኡ ዘጋጥሞ ኩሉ ዓይነት ሓደጋ ካብ ዓይነ ሰብ ከው ኢሎም ግፍዒ ይፍፅሙ ስለ ዘለዎ ስለዚ እዚ ኤውሮጳ ወሲዶሞ ዘለዎ ናይቲ ዶብካ ምርሓቅ ማለት እዩ ስለዚ መንደቅ ምግባር ወይ ድማ ኤውሮጳ ምሕፃር ማለት ጨካን ዘይሰብኣውን ቀታልን እዩ ክትብለና ፀኒሓ በቲ ዝተረዳእኒ ማለት እዩ ቀፃሊ እቲ ጉዳይ ንሳቶም ሕጂ ክፈልጦ ቋንቋ ተዛሪቦም ኣለዉ ንሳይሞን ኩባኤ ሕጂ ሳይሞን እውን ከም ትፈልጦ ኣብ ቤልጅየም እዩ ዘሎ ማለት እዩ ምሳና እውን ኣትዩ ምሳና ቀዲ ማለት እዩ ሕጂ እታ መድረክ ናብኡ ኩባኤ ድሕሪኡ ኣሎ ብዙሕ መድረካታት ዘለና ግዜ እውን ኣለና ኩላትኩም ክትዛረቡ ትደልዩ ክትጨርሑ ትደልዩ መልእክቶም ከተመሓላልፉ ትደልዩ እቲ መድረክ ክፉት እዩ ጥራሕ ተኸባቢርና ጉዳይና ንቐፅል ማለት እዩ ቀኒለ Thank you for the opportunity. መጀመሪያ በትግርኛ ክዛረብ ዳሓር በእንግሊሽ ክዛረብ ማለት እዩ በመጀመሪያ እንኳን ደሓን መጽኹም ኩሉ ግዜ ነቶም ድምጽ ዘይብሎም ድምጽ ክንከውን ብምምጻና ዝኾነ ኣብዚ ዝመጸ ክምስገን ይዝግብኦ ብትክክል ክንፈልጦ ዝግባእና ኣገዳሲ ነገር ግን ኣሎ እሱ እንታይ እዩ ንሕና ኤርትራውያን ኢቭን 5 ሚልዮን ዘይንበጽ ህዝቢ እንድሕር ኢና ኣብዚ 9% ንሕና ኢና ስለምንታይ ይኾን ከምኡ ኮይኑ ዘሎ ኢልና ክንሓስብ ኣለና ባዕልና ውሽጥና ኣብ ዓለም ሙሉ እስካተብ ኮይና ዘለና ኤርትራውያን እቲ ቀንዲ ፀገም ኣብ ዓድና ዘሎ ሽግር እዩ ኣብ ዓድና ከም ትፈልጥዎ መሰል የለን freedom of speech የለን everything ማለት እቲ አውቶሪታሪያን መንግስቲ ስለ ዘሎ بزي ولا حدا وكلنا عبز تدربنا لنا مالتي تدربنا هو كله هنتاي أوكي أبي أوروبا مساعتنا استوسنا مسألة لنا أبتن كالوت هاجرات ندهرينا جن حجر أيوه أبي إثيوبيا registration تطوع بيلهم يوم سدتنا هون كخت مزجا بايت خيرنيها أوغندا ندهر وسيدنا 4 ورحي قبر الصومون تطوع بيلهم يوم مغنياتو كنا إرتراوي أوزلو نخلو عفر نخجبرو أيكولون يوم تركي نوسد تركي بفورس ديبورت قبرالان إيرترا ناتهم سبعو مثل عقمت بزي أوتو مالتيو كالوت هاجران ترينا ونأتي مثلنا إيرتراويان بتعمي ولا بزحات سدتنيها تقاطو خونه جن نحنا إيرتراويان زيادة يجبرو مخنياتو كل جزء وكلنا ندحر زي بالكاخونكا زطابق الكا يلن انتاي كم تخون زحات سلازيلو تشجر نسيو مالتي سلاز أنا خلابو وزدل انتايو ليبيا ندحر وسيدنا أبتن كالوت هاجرات زولو ناي مزجبا ناي سدتنيها تطو سلازبله اتي فاميلي مترنا في خون كال بروسسن سلازيلو سب انتاي مقدي زوسد بليبيا يمتص بليبيا يمتص اب ليبيا زتري وزلهم يخون ماتي حج سلمتاين اب يوروبيان يونين متينا يوروبيان يونين نتناتو بوردر بمنقد فرونتكس زبال ايجنسي بوي زقوطاصرو حجي فرونتكس كانتا يتقبر نزخونه سب زمصه بزي قدس كابينيت هاجر متيو بلوك يم زغبرو مالتي سلازي نحنا خم ايرتراويان انتاينا نحتت زلنا نحنا وكلنا يبلنا ابعدنا زلو اوتوريتاريان ريجيم سلازخونه ني ايرتراويان اب استفالالي بوتا ريجستر غبرو UNHCR سروح خسرح له IAM سروح خسرح له ولا human rights organizations non governmental كمان سروحهم كسرح لهم مغنياتو إذن ده هذا زي تغيرو كم زن ريزلنا أب ليبيا زقاتم زلوا نجر كقاتم يو كمنجست خيترفه تحاد solution ناي ليبيا خوننا زخيل نسدتني هذا جزء بفل سلمت مالتيو نعم مقتالي وخساب زبلي تبعه زلوا مالتيو سلازي زي تملقتنا now I have to tell in English to communicate with other participants also. If you see we are, I mean in to make it very short, okay. Our message to the EU is what? As we see, the 90% here are Eritreans because we don't have any representation. Eritreans are suffered throughout the world. There is no registration even as asylum seekers in Uganda, in Ethiopia, and other countries. As a result, they come to the dangerous journey to Libya, and in Libya, the Frontex they are pushing back from Italy.
then they don't have any place to go. It means. So that's why Eritrean citizens are in danger. So the EU has to consider this relationship, even with the Eritrean dictator, with the Eritrean authoritarian regime. We know that European countries, European EU members have economic and political, diplomatic relations with the Eritrean regime. Just this kind of diplomacy is supporting the government to be strong. Then Eritrea is becoming the main source of migrants to Europe. So if EU has to consider to evaluate the relationship with Eritrea economically and politically, then we Eritreans can live in our country, it means. So thank you for the opportunity. That's my point. Thank you. Thank you. Hello, everybody. I will not make it long, but 1 year ago, we entered the European Parliament here during the vote of this migration pact in order to disturb it. There was a lot of fight that was done in the preparation before this pact was written and voted in order to stop it. And then once it was voted, I guess there was a lot of pessimism. But afterwards, we wanted to continue fighting, and that's why we decided to start the General Assembly Against the Pact, where we meet every month with activists from activist collectives, organizations all over from Europe and Africa to exchange experiences, what happens at the European borders, outside of it and also inside the European Union, and how this border regime seeks to repress and torture and murder people on the move at every step. I think what is most important for me today is when talking about this pact, if you hear about it in the media, you might hear either that it's reasonable and that's a good solution, or maybe you will hear from some politicians on the right that actually it's not harsh enough and should be faster and should be more. But the reality is that this pact is the basis for a society of mass surveillance, mass control, mass detention, and mass punishment of people, everyone that chooses to migrate for whatever reason. And what is important to say is that this is not just something that everyone accepts. This is often portrayed as, for example, the people here who work in this area as actually the will of the people. But no, there are people like all of you here that know that people will continue to come to Europe, and they should. Everyone should be able to move and live and work freely without being repressed, without being taken their dignity. So it's not a question of standing here today and asking marginal improvements. It's rejecting completely this pact and everything that it represents, and all the other measures that are being taken by the European Union, such as the deals with Libya, Egypt, Tunisia, that seek to build this kind of diplomatic and political career of these politicians on the lives of thousands of people. We reject this completely. I think most people know that this pact and all the other measures in the future will continue to harm people, and things will probably get harder, but we I will now talk from my position as a European citizen, we should use the privileges we have to stand with people on the move, to support them, to do everything that these governments denies them. If this government doesn't want to give them the right to housing, then we will give them housing. If this government seeks to punish them and keep them at the borders, we will find ways to support them anyway, to fight for their dignity, to fight for human rights. We will not stop, no matter what they try, and we shouldn't. And lastly, we should also come here more often, and we should disturb them. They are not disturbed enough. They sit here in their big buildings, hidden behind their big bureaucratic reality,
so far from what is actually happening and from the consequences of their decisions. And they should know and they should see all of the brothers and the sisters and our friends that we lose either to death or to poverty or to immense mental torture of being put into uncertainty by these people that make a lot of money and a political career out of it. So let's keep fighting. Thank you. Now we have a call from Libya because we are in connection with them. So now we have a telephone from Libya to hear their voice, and they are suffering immediately from them. Now we have a telephone from Libya. Hello? Hello. Hello, so we are speaking now with two people from the Refugees in Libya Association. Hello. How are you? Yes. Yes. Refugees in Libya who were 1 year ago, I think, reached Italy after being in Libya for long years, and he will. We want to hear his voice also, but I don't see him. Lam, are you here also? Or Mark, can you start if Lam is not yet Let me write to him. Mark, you can start with explain what is the Alliance for Refugees in Libya and how and this movement give us this voice about the Alliance, and if Lam come, we can listen him about refugees in Libya themselves. Thanks. Sure, I can start now. Hello everyone, my name is Mark and I'm member of the Alliance with Refugees in Libya. So my comrade Lam, who was in Libya and who is member of Refugees in Libya himself, will join in a few moments. The Alliance of Refugees in Libya was formed as a reaction to what Abraham just said, like to all the abuses that happen in Libya. And the Alliance, we are the collective of European activists who support refugees in Libya, who support those who have been through there or who are still on the lagers in the concentration camps and in the streets in Libya and don't have their protection and their humanity recognized. So just very briefly, we operate the hotline and we amplify the voices of those activists who are already working in Libya, like David Yandio, like Lam, like Mahmoud, and so many others. So besides the hotline that we operate to receive the information from there, we also try to promote the evacuation of those who are stuck in Libya to safe places. So what do we get from Libya? We get the information that Abraham was saying. We get videos of torture constantly. We get the abuses from the militias. We get the rape of women. We get the children in the streets, the complete lack of protection and human rights. And this is not a natural thing. This is not a given. Like our reaction as Europeans to this, why do we get involved in this? Is because we recognize that this is not a natural phenomenon, that the violence inflicted on refugees and asylum seekers and migrants in Libya is a product of EU policies that are designed to deter people from seeking protection.
Since 2017, the EU here in front has been funding actors that are involved in crimes against humanity. And they keep doing it. We, for comrades, we've been in meetings with DJ Near. We've been in meetings with the European Commission, in the Parliament, again and again and again. And they have this information. They know that the hundreds of millions they have been pumping to Libyan actors are committing crimes against humanity. And in the last weeks, we are receiving even more. There's like a program going on. There's an incoming genocide going on in Libya against black people. Migrants and non-migrants, refugees and non-refugees. And these are actors that the EU are keep funding despite of this information. So, just to conclude, we are here, like we keep working to raise awareness, to tell these European actors to do their job, to stop funding these things, and if not, to be held accountable in justice. And while if they are not held accountable, we must publicly shame them in the same way that we publicly shamed the MEPs last year who approved this murderous pact. What this pact has done after 1 year is to put into law some xenophobic and racist assumptions that then are translated into even more deals like the one in Libya. We have Tunisia, we have Egypt, we will have Morocco soon that will only cause more violence and more suffering and will not stop people from seeking protection. And the job of those in front of this square, the job of the MEPs is to stop this from happening. They have the information, they have the data, and now they need to make it stop. And our role as European citizens is to take responsibility for what is being done in our name. All these fundings, all these deals are done in our name, and like it's our job, it's our responsibility to say, stop this, not in our name. Seeking protection is a human right, and abuses in third countries with our own money need to stop. Instead, you can do so many other things, open legal routes to seek protection, and stop this madness. Thank you. Can you just maybe say us how citizens here can support the Alliance for Refugees in Libya? How we can support this Alliance for Refugees in Libya? Absolutely. The most obvious one is funding. No one is doing this for volunteering, but no one is receiving money here in the Alliance, but we have requirements for the people who are still in Tripoli, in Libya, because and we are trying to support the people on the ground in Libya. Another one is also to join the shifts in the hotline. We operate this hotline where people can reach and seek for advice or denounce what is happening to them while they are in Libya. And we need people to take shifts to listen to these stories, to document it, to give like a listening, to give an empathic time for that. And if not, like raise awareness in your own city. Promote evacuation channels. We have a campaign that is based in municipalities all across Europe that promotes evacuation from Libya to European cities. You can organize this in your own place. We have our own exhibition. You can bring the exhibition to your city. Talk to your municipal authorities and tell them, hey, we feel the responsibility for what is being done in Libya, and we want to bring 2 people. We want to bring 1 people. There are so many other things that can be done at the Alliance. Just reach out to us and we will find something for you for sure. Cheers, Mark. How do we contact you? Sure, it's the Alliance with Refugees in Libya at gmail.com. We can share this on social media later as well. Also follow Refugees in Libya, which are actually sharing the news from the field. Trigger warning, scenes are not very nice. There's explicit violence, but it's sometimes worth watching in the sense of knowing what's going on. Thanks a lot, Mark. I don't see Lam, so I guess he didn't succeed to reach us. So we try to call him, John. Try to call him. Okay. We'll see later again. See. Thanks, Mark. Bravo. Bravo.
Ils nous arrivent d'aussi loin qu'ils viennent et revenant. Ils ont du sang sur les mains et c'est leur propre sang. Ils ressemblent à ces armes qu'ils n'ont pas chargées. Ils ressemblent à leurs femmes qu'ils ont abandonnées à l'espérance. Ils ont pris les frontières à contresens. Avec vous, la 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 la. La 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 la. Ils ont grimpé un mât de cocagne qui perce le brouillard. Ils ont soulevé des montagnes et trouvé un passage. Ils ont connu l'écume blanche des océans dans une barque. Entre la rage et la chance d'avoir su franchir le cap de bonne espérance. Ils ont pris les frontières à contresens. La 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 la. La 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 la. Ils viennent frapper à nos paupières, nous livrer d'étranges nouvelles. Paraît qu'en crachant sur nos frères, on crache sur nous-mêmes. Sont les derniers aventuriers, les réfugiés. Ça fait les sans-papiers, le juge des juges, des espérances. Et les frontières n'ont pas de sens. La 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 la. Les frontières n'ont pas de sens. La 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 la. La vuelta de mi corazón. La siena al amor. La siena al amor. No tengo lugar. No tengo paisaje. Yo menos tengo patria. Nací en el amor, nací en el amor. No tengo lugar, no tengo paisaje. Yo menos tengo patria. Yo menos tengo
Yo menos tengo patria. Raisonnable. Je sais pas si c'est ça, mais La question, en fait, c'est aussi bien. Yo menos tengo patria. Alright, يسامع دلنا كله بعنتاب زلزوغنا ولا تزقبر موسيقاتاتون ناي فتحي ناي قالسي ناي سلام موسيقاتاتي حجي ما كلت أبالات برلمان خمتين دمتن كاس معنا مالتيو ناوت بيني غاكم كاس قبر قالسي لن عاتم كحاسكا نساتيو ما وشتاتيهم كاتوحون كاسمعون زغولو سلزي حانتي كاب جرمن حانتي دما كاب بلجي مالتي كلت أبالات برلمان متين دما دمتن كاس معنا مالتي اوكي ويلكم I will give you the floor now for you. Dear friends, I have to apologize. I can't speak Eritrean and I can't speak French, but I will speak in English to you. And let me say that I'm very happy to be with you today here. And let me say that I'm also concerned about the developments in the world. I'm concerned about the rising racism, the rising far right. I'm concerned about the rising wars in the world. And I'm concerned about the attacks on our rights, on our social rights, on our human rights all over the world and also in Europe, in Africa, in Asia, in Latin America, everywhere. And let me say that we all knew that the European agency, Frontex, always was informed about the human rights violations in the different parts of Africa, especially in Libya, with the pushbacks and pullbacks. And let me say that every deciding politician in the world knows about the human rights violations everywhere. And let me say that this always was in the European Union a green area, how they acted, why they acted, like they acted. But with the last reform on the European asylum right, on the migration and asylum package, they made it now legal. They made it legal that they are attacking the human right of asylum, and this is not acceptable. And let me say that we try to defend this, that we try to defend always the human rights, even the right of asylum, because it's not a gift of anyone in the history. It was the lesson of the history of the European country with 2 world wars, and it's on us to protest against this development, to protest against these attacks on our all human rights, on the right of asylum. And let me say thank you that you are all together here today. But it's not just the last reform, the last attack we had last year in this parliament and in the European institutions. The Commission is willing to go on with the attacks on human rights. And now they are discussing about a return regulation, which is nothing else than a regulation of deportation from the European countries to other third countries. And this is the next fight we have to fight together, because this is also an attack of the real human right of asylum. And it's not just an attack, let me say, on the human rights and the right of asylum.
it's also an attack to all of our rights all over the world. Because they want now, with the return directive, search some countries, third countries, where they can bring back, send back the asylum seekers from Europe. And just the authoritarian regimes all over the world will say yes to those dirty deals. And this would also mean that it's not just about the asylum seekers, that it's all about our rights, the human rights, and all our real gains in the history we had reached in the past as human beings. And this is also not acceptable. Let's fight this fight against the return package, against the deportation package also together. And dear friends, they say that we in Europe have a problem with asylum seekers, with migrants. I'm not of the idea that we have a problem with this. But even if they think that there is a problem and there are coming too much people to Europe, if it would be right, not my position, in their position, what should they do? They should fight against the situation and circumstances that so much people are now in the situation that they have no other possibility than to flee from their homes. Then let's talk about the European concerns, the European multinationals, exploitation, the resources of the African countries. And let's stop this to give the people in Africa, in other parts of the world, a better future. Then let's talk about the arms elements and arm exports from the European Union to all the wars in this world. And let's talk about stopping wars. Let's talk about justice. Let's talk about a justice world, a justice politic, a just politic. Then we can talk about other issues than migrants, because our problems all over the world, no matter where we come from, is not the situation that there are migrants. It's the injustice, and it's also the injustice the European politicians decide to go on with. In this regard, dear friends, I think we will see us in the future more, and we have to be louder together against this all wrong developments, against racism, against injustice, for a better future for all of us, no matter where we come from or no matter who we are. Thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you. Merci beaucoup. Je suis Saskia Brickmont, députée européenne. Je dois me mettre derrière. Députée européenne écolo du groupe des Verts. Et je voudrais d'abord, chers amis du monde entier, vous dire à quel point vous êtes les bienvenus ici. Vous êtes les bienvenus en Europe. Le vrai visage de l'Europe, c'est l'Europe des droits, de la démocratie, de l'humanité, de la solidarité. Et je suis désolée de devoir fêter ce triste anniversaire ici aujourd'hui avec vous. Ce triste anniversaire de l'adoption du pacte asile-migration qui en fait célèbre quoi? L'enterrement du droit d'asile. C'est ce que nos gouvernements, c'est ce que la Commission européenne, c'est ce qu'une majorité du Parlement européen ont décidé, de s'asseoir sur le droit d'asile. Et même si ce pacte asile-migration n'est toujours pas en vigueur aujourd'hui, ils décident d'aller encore plus loin en adoptant des réglementations supplémentaires sur les retours forcés en faisant des partenariats crapuleux avec des pays tiers dont on sait pertinemment bien ici en Europe qu'ils ne respectent pas les droits fondamentaux des personnes chercheuses de refuge. C'est inacceptable et donc non, on ne va pas le laisser passer, on va continuer à se battre pour faire en sorte que les législations européennes respectent le droit, respectent vos droits et que Refugees Welcome ne soit pas juste un hashtag et un vœu pieux, mais soit une réalité pour chacune et chacun d'entre vous. Aujourd'hui, on sait que nos gouvernements criminalisent les personnes chercheuses de refuge, les ONG, que je tiens aussi à remercier pour tout le travail quotidien, acharné, toutes les émotions que vous traversez aussi quotidiennement dans votre travail.
Je tiens vraiment à vous saluer parce que vous faites ce que les États sont censés faire et ne font pas. Et donc votre travail est évidemment essentiel et nous nous battrons quotidiennement aussi contre la criminalisation des ONG qui est en cours, contre cette poussée de l'extrême droite qui vise à faire taire la société civile, à exclure, à faire des personnes étrangères, d'origine étrangère, des boucs émissaires de leur propre faiblesse et incapacité à voir plus loin que le bout de leur nez. Et donc réellement, je tiens à remercier votre mobilisation. Je tiens aussi à vous rappeler que nous continuerons à être à vos côtés pour éviter les dérives comme on les voit en Italie aujourd'hui. La collaboration du régime de Meloni avec le régime libyen qui autorise un criminel qui est sous le coup d'un mandat d'arrêt international à rentrer en Libye et par le même temps espionne les ONG et des personnes migrantes en Italie à coup d'espionnage illégal. C'est des préoccupations que l'on partage et contre lesquelles on se bat ici aussi au Parlement européen avec vous. Sachez que les écologistes et de left sont vraiment vos alliés dans cette bataille et qu'on continuera indéfiniment à l'être parce que nous réclamons la justice internationale, nous réclamons la justice sociale et c'est vers ça que notre monde doit évoluer. Évidemment, toutes les évolutions actuelles, toutes ces violations et ces déclarations qui vont à l'encontre du respect du droit international, nous devons aussi les combattre, protéger le travail de la CPI, protéger le travail humanitaire et protéger les gens, vous, l'ensemble des personnes qui cherchent de meilleures conditions de vie aussi. Et je rejoins ma collègue en disant que l'Union européenne doit fondamentalement changer son fusil d'épaule en matière commerciale, en matière de solidarité, de partenariat, parce que non, nous n'arriverons pas à accomplir notre propre transition écologique en continuant à exploiter les ressources du monde entier dans des conditions sociales, environnementales déplorables. Ça fait partie des dossiers aussi que l'on porte ici au Parlement européen. Sachez que c'est une bataille, mais on a besoin d'être ensemble dans cette bataille. On doit regagner la bataille des idées, on doit regagner et reconquérir le terrain démocratique, du droit, de la justice sociale, de la solidarité internationale, et c'est qu'en travaillant main dans la main qu'on va y arriver. Parce que le rouleau compresseur de la droite, avec l'extrême droite, main dans la main, n'a pas du tout cet agenda-là. Il a un agenda d'exclusion, de rejet, soi-disant de protection des intérêts de l'Union européenne, mais justement, protéger les intérêts de l'Union européenne, et notamment ses intérêts économiques, c'est s'ouvrir. C'est s'ouvrir à la migration, c'est accepter la diversité, l'inclure, et c'est ce qui quotidiennement réussit aussi à nos entreprises, à notre économie, c'est la diversité quand elle est prise en compte au niveau de nos entreprises, on le voit quotidiennement. Et donc on doit arriver à avoir les employeurs dans cette bataille aussi. C'est ensemble que nous arriverons à mettre fin à toutes les horribles évolutions de ce dossier, un dossier qui est trop souvent appréhendé comme une bataille idéologique plutôt que de regarder derrière les gens qui sont concernés. Et donc, pour mettre fin aux morts à nos frontières, pour mettre fin aux morts en Méditerranée, pour mettre fin aux tortures, à l'exploitation des personnes sur le parcours migratoire en Libye et ailleurs, il est grand temps qu'on se serre les coudes encore plus et qu'on push back les politiques de droite pour mettre fin à cette approche inhumaine au niveau européen. Donc on est ensemble dans cette bataille, on est à vos côtés. Merci encore pour votre mobilisation et encore une fois, merci aussi à la société civile, aux ONG qui mènent la bataille sur le terrain avec nous. Merci. اوكي قتالي زلو اتقالسي كردانا زلو كلات كبحباركم كاخا بارلمنتاري خزاربات صنيحن غازيطኛታት አለው ازم انجو ونزم زي መንግስታውያን ማህበራት ማለት እዩ اج ሜዲተራኒያን ትባል ዚያኻኒ ኣብ ማእከል ባሕሪ ሰባት ዘድሕኑ መርከበያ ማለት እዩ እዚኣቶም መንግስቲ ስለ ዘይገብሮ እቲ ባሕሪ እንታይ ይኸውን ዝግቦ እቲ መንግስቲ ከድሕኖ ዝግቦ እቲ መንግስቲ
ناتو مراكب قريبو حيلو بحر قريبو كدحنو يقبو ግን እቲ መንግስቲ ዕዩ ስለ ዘይገበረ ብፍላይ ድሕሪ 2013 ማለት እዩ 366 ኤርትራውያን ኣብ ኣፍ ላምፔዱዛ ምስ ሞቱ ኩሉ ህዝቢ ስለ ድሰንበደ እዚኣቶም ኦርጋናይዜሽን ከዓ በቃ ንሕና ከም ሕብረተሰብ እንታይ ንግበር ኣኻኺብና ሰባት ነድሕን ኢሎም መራክብ ገዚኦም ብዓቕሞም ሰብ የድሕኑ ኣለዉ ናይ ሰብኣዊ ስራሕ ይስርሑ ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ካብ ሜዲተራንያን ከዓኒ ድምፆም ከስምዕና ማለት እዩ I would just introduce about you and what is your service because most of them they came from Libya and maybe Mediterranean saved some of them here. Thank you. Thank you. So we are Mediterranean Saving Humans. Mediterranean Saving Humans is one of the NGOs part of the civil fleet. Those NGOs searching and saving human lives in central Mediterranean. We are here a year after the Parliament approved finally the Pact of Migration and Asylum. A year ago we tried to block it. We didn't manage, but it doesn't mean that we don't have a different alternative vision of the policies they promoted with the pact last year. We do think that the pact kills. The pact kills humans. The pact kills people in movement. The pact kills our democracy. We are still against that pact because the pact criminalizes migrants and reinforces this idea of Fortress Europe. Fortress Europe is an idea. It's something they have built and they try to build, but it doesn't mean that it's something concrete that is already there. It's something that we need to work on for them not to keep building it, but actually to destroy it. It's a pact that does nothing but killing European solidarity. And a year after, we are here to resist and to call for resistance. We resist despite return regulations and attempts to deportation. We resist despite the attempts to use this Italian center in Albania in different ways and despite their attempt to hide the failure of the Italian center in Albania. We resist despite the criminalization of NGOs. They are active in the Mediterranean Sea, and we resist despite the multiple attempts to criminalize us, attack us, as they did recently with the espionage attack. Many activists, including David Yambio for refugees from Libya, Luca Casarini, Don Mattia Ferrari, and Beppe Caccia, have been spied by an Israeli software called Patrol that basically is used by Italian authorities to check and spy on activists and migrants. But still, this hasn't stopped her, and that's also why we are here today. We still resist to show our solidarity to people and movement. We are here to resist, but it's also true that resistance can be hard. But we are here to call, to raise our voice, and to resist even further. But I want to conclude by saying also something positive, that this resistance does pay off. This week, on Tuesday, we saved 28 migrants with our ship, and our ship is now back at sea in the central Mediterranean to patrol, to search, and to save human lives. So, yes. So, they haven't stopped us so far, they won't, and we will keep shouting that this pact kills migrants, this pact killed our European democracy. Thank you Mediterranean. Thank you everybody for what you are doing for the refugees. Okay, now I would like to introduce these two pictures that they have in my hand. There are two young boys. So, can you see them? Can you see them? These pictures. This boy, his name is Mahari. He is 24 years old. He escaped from Eritrea because, as you know, in Eritrea there is a totalitarian dictatorship. He proved to live there to have our features in Eritrea. So we escaped from Eritrea, and Mahari also he escaped maybe from the military service or from the prison. He went to Egypt. He asylum seekers in Egypt. He was with a paper in Egypt, but the police suddenly stopped him. He take him to the prison, and suddenly in February they told the family he's died. So now we are asking justice for Mahari.
Justice for Mahari. Justice for Mahari. Justice for Mahari. فتحين Mahari. فتحين Mahari. فتحين Mahari. فتحين Mahari. I would like to introduce also this another picture. His name is Yikealo. His name is Yikealo. He just escaped from Eritrea. He entered to Ethiopia. He captured by the smugglers. He paid almost $5,000 in Ethiopia just to release from the smugglers, and he went to Addis Ababa. He was in Addis Ababa with his sister, but last Friday, suddenly, in front of his house, two police, they came and they stopped him. They asked him document. But Ethiopia has already stopped to register, so how they can have permit, this young boy? He was without paper, and he tried to escape. The police, they shoot him. They kill him in front of his sister. So we are calling also justice for Yikealo. 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 فتحين Yikealo. فتحين Yikealo. فتحين Yikealo. He just died last Friday, but another 3 refugees also died in February in Addis Ababa, killed by the police. So we are here today because we are really afraid for our brothers and sisters that they are in Ethiopia without any paper. We are here because our sisters and our brothers are dying every day in different lagers in Libya. We are here because we are afraid our brothers and sisters that they are without paper in Uganda. We are here for our brothers and sisters that are also in the prisons in Egypt. So I would like to do some slogans also for the people that they are following from far in Tigrinya. And I would like to repeat after me, and also if someone needs to come and to make some slogans, it's open. So we have some time and we can do all. فتحي نقولهم أب إسرائيل جلوا إرتراويان. فتحي نقولهم أب إسرائيل جلوا إرتراويان. فتحين أب ليبيا جلوا سدتنياتات. فتحين أب أوغندا جلوا سدتنياتات. فتحين أب ليبيا إثيوبيا جلوا سدتنياتات. መንግስቱ ኢትዮጵያ በዛ አጋጣሚ ስደተኛታት ኤርትራውያን ክምዝግቦም ክከላኸለሎም ንፅውዕ መንግስቲ ሊብያ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝገብሮ ዘለዎ በደል ከቃርፅዎ ንፅውዕ መንግስቲ ኡጋንዳ ኤርትራውያን ክምዝግቦም ክከላኸለሎም ንፅውዕ justice for all refugees in Libya. Justice for all refugees in Libya. Justice for all refugees in Egypt. Justice for all refugees in Belgium. Justice for all refugees in France. Justice for all Eritrean prisoners in Eritrea. Justice for the journalists imprisoned in Eritrea. Justice for all the refugees are dying in Libya. Justice for all the children are dying in Libya. Justice for all the refugees are dying in Niger. Justice for all refugees. Freedom for all refugees. Dignity for all refugees. Salam نقولوا سلام نقولوا فتحي نقولوا سلام نقولوا فتحي نقولوا يا الله. We will continue if I was another program. The microphone is now, it is free because we are different people and we are
ኩላትኩም ስለ ዝመጣኹም ክንቅፅሎ ኢና ብሓባር ኮይና ምስ ብዛዕባ ስለ ዝገበርናዮ መድረክ ንኩሉ ክንወ ስለ ዘለና ሕጂ ናብ ካልኦት ዕድል ክብየ ማለት እዩ ኦኬ where she is now okay ላም ሕጂ ድማ ላም ክትዛረብ እያ ክድውል ኢኻ ብዓዲ ጣልያን እያ ብቋንቋ ጣልያን ስለ ዝኾነት ሓፂር ኣቢለ ክትርጉመላ እያ ትሰኻኒ ምስኦም ሬፊጂ ኢን ሊብያ ዝበሃሉ ግሩፕ ምስኦም ኣቕማ ትተሓጋገዝ ማለት እዩ ላም hello yeah hello hello okay now Lam he's from Sudan now he's in Italy but some months ago he was in Libya so just you need to say something what are his brothers from Sudan passing in Libya okay ስለዚህ ላም ወዲ ሱዳን እዩ ኣብ ሕጂ ካብ ሊብያ ኣብ ቀረባ ግዜ መፅኡ ኣብ ሱዳን ዘለዎ ኣብ ሊብያ ዘለዎ ሱዳናውያን ኣሕዋተይ ዝሕልፎ ዘለዎ ስቃይ ቁሩብ ክዛረብ ስለ ዝበለ ሕጂ እቲ ፍሎር ንዑ ክንበ ኢና ማለት እዩ okay Lam, you can say something in Italian or in English? In English, I'm gonna. English, yeah. in English, okay. Yeah. Thank you. Thank you. My name is Lam Mago. I'm from South Sudan actually, but I also I'm an activist from refugees in Libya. You know, refugees in Libya is a small organization that defends the rights of the migrants, that speaks for the voice of the refugees in Libya. Yeah, as before in Italy here, there was a Libyan criminal who came here and then he was released. He was held by the Italian state and then he went back, which his name is called Al-Masri, one of the criminals in Libya who torture migrants, who keep migrants in the prison for a long time and doesn't release them. My point is, in this protest, I really support the rights of the migrant, the right to live, because migrants are human beings who left their country because of the war. I mean, in Africa, there's war. You can see the war in Sudan, you can see some part of Ethiopia, and also you can see in South Sudan too, in Congo, many refugees come to Europe and other countries to find protection. And at the same time, the European states are trying to make policy to push back migrants. And even if migrants came to European territory, they have this policy of that does grant them a protection. So you can see even in Italy now, they build like 71 deportation camp where they put migrants who have stayed here for a long time and they don't give them a protection. So what they are doing is to put them in the deportation camp, which is not okay for a European state to make a policy of pushing back or deportation or whatever, you know. So we are against this and that's not okay. Any migrant or refugees who made it to European territory have to be given protection. Everybody is legal in Europe. Even if they came by fly or they came by sea, they just escaped the war in their country. And when they come here, they're supposed to be given a protection. And also people who are coming from Tunisia, from Libya, from anywhere, have to be rescued and also give a protection, you know, because they left the country because of the war. And they need freedom, they need safety. They need to live like any European citizen. Thank you. Okay, thank you, Lam. Thank you for your testimony, and I encourage you to continue to fight for the justice. Thank you. Thank you so much. Thank you. Okay. أجا نشري موسيقى لا تلحري مواداتهم قرب مدى بهلون أيو سلزو خنا سب شرح زدلوا يقت من لانو دي قلاد زبل مش لي فلور كولون نتغل كدالوات خير. This is a song for solidarity. Dame la mano. Dame la mano, dame la mano.
querido amigo del corazón, dame la mano, querido amigo del corazón, tú eres la luz que me alumbra. Dame la mano, querido amigo del corazón, dame la mano, querido amigo del corazón, tú eres la luz que me alumbra. Dame la mano, que me vengo cayendo. Dame la mano, que me vengo cayendo. Dame la mano, querido amigo del corazón. Dame la mano, querido amigo del corazón. Tú eres la luz que me alumbra. Ouvrez les frontières! Allez, let the sunshine, avec ouvrez les frontières, laissons-les entrer. Comment ça va? Ouvrez les frontières, laissons-les entrer. Ouvrez les frontières, laissons-les entrer. Laissons entrer le soleil, on se guette, traqué à bout de souffle marchand, pétrifié dans nos manteaux d'hiver, refoulé aux frontières du mensonge des nations qui crèvent, tués par des rêves chimériques, écrasés de certitude, dans un monde rangé de solitude. Sa voix, quelque part il y a l'espoir d'être un jour les enfants du hasard. Je vois ma vie feuilleter son futur dans l'espace. Et le silence me répond en secret, son secret. Ouvrez les frontières, ouvrez, laissons-les entrer, laissons, une dernière fois avec vous, ouvrez les frontières, laissons-les entrer, qui nous entendent, ouvrez les frontières, laissons-les entrer. اوكي قتالي زلو حج دما حنتي حفتنا كتمصيا اب بلجيم زلو محبراتهم زيوم كانتيام زغبرو نزوم حتو عقبهم زيتسمعوا سنصغو سبات امطرز زلو بوتاتات يحجزوهم داغماي تاريخهم سمعهم اقربهم يطابقوا مالتيو داغماي تعقبهم كره مالتيو سلازنا عاتي عدل كبا دحر قتالي زلو ايترحقوا امود اتاون احنا نالباش غزي ترخيبنا نحدنا قرب يهن مين كنبال. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors je vais vous parler d'enfermement en centre fermé et des mécanismes de détention et d'expulsion qui fortifient nos frontières. Je vous parle en tant que membre du collectif Getting the Voice Out qui soutient la lutte des personnes qui sont détenues dans les centres fermés. Alors nous relayons les témoignages sur les conditions d'enfermement, d'expulsion
et aussi les résistances qui sont menées à l'intérieur de ces centres. Alors, les centres fermés sont souvent décrites comme des prisons pour des personnes sans papier, un emprisonnement, en mise à l'écart pour des simples raisons administratives. C'est en 1988 que l'État belge a commencé à détenir les personnes qui ne correspondaient pas à des critères administratifs dans un lieu situé à l'aéroport de Zaventem appelé Zone 127. Aujourd'hui, il existe 6 centres fermés sur le territoire belge. 4 nouveaux sont prévus entre les années 2026 et 2029. Les centres sont gérés par l'Office des étrangers et permettent le contrôle des populations qui n'ont pas les bons papiers ou qui sont rentrées dans le territoire de manière soi-disant illégale. Au total, on peut estimer qu'environ 7000 personnes par an sont enfermées dans les centres fermés belges. Les centres fermés sont des huis clos. Les personnes sont mises à l'écart, invisibilisées, pour finalement être expulsées loin des regards. Les centres se trouvent dans des endroits isolés et leur existence passe pratiquement sous silence. Aucune image ne peut sortir. Les téléphones des personnes détenues sont enlevés et confisqués dès leur arrivée. La menace constante de l'expulsion ne cesse de rappeler aux personnes qu'elles n'ont pas de liberté, ni de choix, ni de mouvement. À tout moment, elles peuvent être emmenées de force, menottées et violemment mises sur un vol, entourées de policiers. Les centres fermés sont une véritable machine à enfermer et à expulser qui opère dans l'ombre. On nous dit souvent que les centres sont pires que des prisons. Des règles strictes, des conditions sanitaires graves, un manque d'accessibilité aux soins médicaux et aux aides juridiques, la violence arbitraire de la part des policiers est constante. La durée de détention est supposée être limitée à quelques mois, mais peut durer jusqu'à 1 an et demi. Contrairement aux prisons, les personnes sont enfermées sans date de sortie, avec la peur omniprésente de se faire expulser. Ces expulsions sont organisées par l'État belge avec la complicité des ambassades. Lors des expulsions par avion, les escortes policières utilisent diverses techniques d'entrave, tout à fait légales et décrites froidement dans des rapports. Des bâillons, des menottes, des ceintures, des sédatifs. Lors de la première tentative d'expulsion, la personne a le droit de refuser, même si elle subit des pressions pour accepter. Mais rapidement, d'autres tentatives auront lieu. Une escorte policière emmène la personne à l'aéroport pour la contraindre à monter dans l'avion et la maintenir attachée jusqu'au débarquement. Il arrive souvent aussi que les personnes sont médicamentées de force avant une expulsion. La majorité des expulsions ont lieu sur des vols commerciaux, classiques, au milieu de passagers et de vacants. Mais des vols dits spéciaux sont parfois aussi organisés pour expulser plusieurs personnes en même temps vers une destination commune. Ce sont des vols collectifs. Ces expulsions permettent des violences policières extrêmes avec très peu de possibilités de résistance. Frontex joue un rôle croissant dans ces expulsions, en aidant à organiser des vols nationaux ou conjoints, en initiant des expulsions et en participant aux soi-disant retours volontaires. Frontex coordonne aussi les activités de retour des États membres, échange des informations et déploie des équipes d'experts de retour. Et avec ce nouveau pacte migratoire, cette situation ne va faire qu'empirer. Je vous partage le témoignage d'une personne ayant vécu une expulsion forcée. 6 flics, j'ai été déshabillée et fouillée complète, menottée et grosse ceinture. J'ai été portée dans l'avion. Les flics ont dit aux passagers que j'étais un prisonnier. Moi j'ai crié que je n'étais pas un prisonnier, que je n'ai jamais rien fait de mal. Du coup, ils m'ont poussée avec la tête en bas entre mes genoux et ils me prenaient par les cheveux, par 2 flics. J'ai continué à crier. Cela a duré 15 minutes. J'étouffais. Puis ils m'ont redressée pendant 1 minute, puis à nouveau tête en bas. Je croyais que j'allais mourir. Les hôtesses sont intervenues et m'ont demandé de sortir. Retour au commissariat. On me propose de voir un médecin, je refuse. Je suis emmenée à la camionnette et transférée vers un autre centre fermé. Luttons contre ces centres fermés et contre les expulsions et apportons notre soutien aux personnes qui les subissent. Le gouvernement belge prévoit de construire 4 nouveaux centres fermés à Jumet, à Zandvliet, à Zaventem et à Yikealo. Cela fait partie du grand masterplan de la NVA. Une manifestation aura lieu ce dimanche devant le centre fermé de Votem.
Le rendez-vous est à 13h30 sur la place Lambert de Liège pour marcher ensemble jusqu'au centre et exprimer notre solidarité aux personnes détenues. Lundi prochain, une mobilisation a également lieu à 17h30 devant la commune de Charleroi pour dire non au projet de centre fermé à Jumet. Allons-y ensemble. Liberté de circulation et d'installation pour toutes. No borders, no nations, stop deportations. No border, no nation, no deportation. No nation, no deportation. Okay. يغنينا بحكي بزحات ما زلنا بزي ما نسقم تريو تلهم كل سب تطويلنا عنا يتكاتل له اتي سيلين سون عب ملقتي سالنسي عب ملقتي يبلو حدا غزي مالي سلازي كندز اكل من اسي ابزي تطويلو يما نسقم فعلو عب ملقتي سلازي كروم تاغيرنا تمالي ركب نيرنا مال سلسته ركبات غيرنا سلسته استفلالو نناوتم صفح زلو اكالات مالتي يوم سلستيوم بمولو تزلو ጸገምና ኤርትራውያን ሆነ ካልወት ስለና ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጥም ዘሎ በሙሉ ሓቢርና ማለት እዩ ኣብ ኡጋንዳ ዘጋጥም ዘሎ ኣብ ሊብያ ዘጋጥም ዘሎ ኣብ ግብጽ ዘጋጥም ዘሎ ንብሙሎም ብደታይል ኩሉ ዘጋጠመ ነገርና ማለት ትማል ሰለስተ ርክብ ጌርና ሎማዓንተ ኻኒ ክልተ ርክብ ጌርና ውሽጢ ማለት እዩ ንዓቶምን ጽቡቅ ጌርና እቲ ጉዳይ ነገርና ማለት እዩ ኣብዙን ክልተ መጽዮም ኔሮ ሎማዓንተ ካብዚ ፓርላሜንታር ኣባላት ማለት እዩ ሰሚዕዎም ኣሎ ስለዚህ እቲ ኣመሓላሊፍና ዘለና መልእኽቲ ብምሎም ዞም ኣባላት ፓርላማ ነንሕዶም ተራዳድዮም ነንሕዶም ኮኦርዲኔት ኮይኖም ንሓበራዊ መልእኽቲ ናብ ኩለን ዘመንግስታት ዘን ክሰዱ ማለት እዩ ናብ ሊብያ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ኡጋንዳ ናብ ግብፂ እቲ ኩሉ ዘጋጠመ ብሕጂ እውን ንኸየጋጥም ሓባራዊ ናይ ሓባር መልእኽቲ ክንሰድድ ኢና ኢሎም ተሰማሚዖም ኣለዉ ማለት እዩ እቲ ዝሰደድዎ እውን ንዓና ክሰዱልና ምዃኖም እውን ሓቢሮምን ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚህ ጽባሕካ ይረክብ ኣለና ምስ ዩኤንኤችሲአር ጽባሕካ ምስ ናይ ዩኤንኤችሲአር ኦፊስ ይረክብ ኣለና እቲ ንሕና ንሓቶምካ እዩ ንምንታይ ኣብ ኢትዮጵያ ኤርትራውያን ይምዝገቡ ኣለውን መንግስቲ ኢትዮጵያ መርገፂኡ ኣብዚ እንታይ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቶም ክልተ ግዜ ንኤርትራ ብስውር ዝሰደዶም ስደተኛታት ጉዳቶም ትፈልጡ ዶ ብዛዕባ ዝኸ እንታይ መልሲ ይብኩም መንግስቲ ኡጋንዳ ጠጠው ኣቢሎሎ ምዝገባ እንታይ እዩ እቲ ንዓኹም ዝቦኩም ዘሎ ምክንያት ኣብ ኡጋንዳ ጠጠው ኣቢሎ ትፈልጡ ዲኹም ቶም ኣብኡ ዘለዉ ብዙሓት ኤርትራውያን ከዘይተመዝገቡ ዘለዉ ብዛዕቦም ክትያኹም መንግስቲ ግብፂ ብዙሕ ግዜ ብስውር ንኤርትራውያን መሊስዎም ሕጂ እውን ብዙሓት ኣብ እስሪ ቤት ኣለዉ ማለት እዩ ብዛዕባ እዚኦም ክትፈልጡ ዲኹም መንግስቲ ግብፂ እንታይ መልሲ ክህብ ንዓኦም እውን ኣርፃሉ ኢልና ኣለዮም እቲ ዝኸበደ መጠንቀቕታ ግን ናይ ሊብያ እዩ ምክንያቱ ሊብያ ሎማዓንቲ ንሕና ብሰላማዊ ሰልፊ እናገበርና ኣብ ትራብሎስ ወፂኦም ከዓኒ ስደተኛታት ይውፅሉና ስደተኛታት ይተኣሰሩ ስደተኛታት ይጥፍኡ ዝብል ሰላማዊ ሰልፊ ከዓኒ ኣብ ትራብሎስ ይግበር ኣሎ ማለት ስለዚ መንግስትን ህዝብን ተዋሂዶም ዓብ ናይ ፅሊ ጎስጓስ ገብሩ ስለ ዘለዉ እዚያ እንዳሕር ኣብ ሓፂር ግዜ ጠጠው ዘይሉ ህልቂት ናይ ደቂ ሰባት ክርኢ ስለ ዝኾና ሕብረት ኤውሮፓ ብዘይ በዓል ሕደር ቅፅበታዊ መልሲ ክህብ ኣብዚ እውን ተማዕጢና ኣላ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ጉዳይ ቀጻሊ እዩ ናትኩም ምምፃእ ኣብዚ ሎማዓንተ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ይርኢኹም ኣለዉ ንዓና ሰሚዖምና እዮም ንዓኹም ርዮም እዮም ስለዚ ንሕና ምስቶም ኣብ ወፃእ ዘለዉ ኤርትራውያን ኢና ምስቶም ኣብ ገዳ ጉዲ ተኣሲሮም ዘለዉ ጋዜጠኛታት ኤርትራውያን ኢና ምስቶም ኣብ ገዳ ጉዲ መራሕቲ ሃይማኖት ተኣሲሮም ዘለዉ ኤርትራውያን ኢና ምስቶም ኣብ ኡጋንዳ ተኣሲሮም ዘለዉ ኤርትራውያን ኢና ምስቶም ኣብ ሊብያ ተኣሲሮም ዘለዉ ኤርትራውያን ኢና ንሕና ምስ ዓመፅቲ ኣይኮናን ኢድና ነልዕል ኣለና ኤውሮፓ ዓመፅቲ ተኮይኖም ካብ ሰብ ካብዚ ንኸይድሕ ንመልስዎ ተኮይኖም ምስኦም የለና ኣብ ኤርትራ ሰብ እስተር ተኮይኑ ምስቶም ኣስተርቲ ይኮናን ንሕና ምስቶም እሱራት ኢና ኣብ ግብፂ ከምኡ ኣብ ኡጋንዳ ከምኡ ስለዚ ንሕና ኩሉ ግዜ ብፀግዒ ውፅዓት ኢና ዕላማና ከዓ ንኩሉ ፍትሒ ብማዕረ ስለዚ ሎማዓንቲ ፅቡቅ መዓልቲ ውዒድ ኣለና ዓብ መልእኽቲ መሓላሊፍና ኣለና ሰላማዊ መልእኽቲ መሓላሊፍና ኣለና የሕዋትና እውን ድምፅና ሰሚዖም ሞራል ገብርለዉ ምስተወደ ከዓኒ በብ ዘለናዮ ሰላም ገይርና ገገዛና ንኸይድ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ከዓ ብፅቡቅ ግዛዘም ሎማዓንቲ ዝወዓልናዮ ኣብ ጋዜጣታት እውን ክወፅ እዩ ክመሓላለፍ እዩ ስለዚ ፅቡቅ ኮይኑ ክመሓላለፍ ኩሎም ሰላማዊ ክውዳእልና ብሓላፍነት ኩላትና ብኣገባብ ንማለስ የቐኒየላ ብስምቶም ኣብ ፀልማት ዘለዉ የሕዋትና ብትም ብሽም እቶም ብድሕሪ ምድረ በዳ ብቅድሚት ማይ ዓጊቶም ኣብ ኣፍ ሞት ነብር ዶ ንኸውን ኣይነብርን ኢሎም ዝሳቀዩ ዘለዉ ዝፈርሑ ዘለዉ ዝርዕዱ ዘለዉ የሕዋትና ብሽሞም ዓበ ምስጋና ዓበ ጣቂዒት የቐኒየለይ Bonjour tout le monde, goeiedag. Nous sommes des amis Amitié sans frontières. Wij zijn de organisatie Vriendschap zonder grenzen, Amitié sans frontières.
nous travaillons comme organisation de solidarité avec les réfugiés en Vlaanderen, à Bruxelles et en Wallonie. Dus we werken in de drie gemeenschappen. Vlaanderen, Bruxelles et Wallonië. Et nous sommes ici, comme il y a d'autres organisations ici, comme Médecins du Monde. C'est magnifique qu'ils sont là, Médecins du Monde, voilà. Et il y a eu aussi la campagne 11-11-11, die ook voornamelijk werkt in Vlaanderen, et aussi l'organisation ICIRE. Nous avons amené 2 photos symboliques. On a la photo We are not dangerous, we are in danger. C'est une photo qui a été prise en 1987 à l'intérieur du petit château parce qu'on a dû faire une grève de faim pendant 25 jours pour obtenir une place pour les réfugiés qui venaient d'Afrique contre la discrimination des réfugiés africains. 25 jours de grève de la faim à l'intérieur du petit château. Cette photo est aussi symbolique. C'est Marie de Niger, qui est là avec sa fille. C'est une photo de l'année passée, qui a été repoussée de la Libye dans le désert vers Niger de retour. Elle est morte dans le désert avec sa petite fille. On n'en parle plus. On n'en parle pas que les frontières tuent. Mais on ne peut pas oublier aussi en Belgique, nous avons connu des réfugiés tués. Qui se rappelle de Semira, une réfugiée de Nigeria qui a été tuée dans l'avion quand elle était déportée vers Nigeria. Qui se rappelle de la petite Maouda d'Afghanistan, qui était tuée à l'intérieur de la camionnette par la police de Mons, la camionnette qui était en chemin vers Zeebrugge, vers Angleterre. Ce sont des gens, et ce n'est pas les seuls. On parle d'Amadou, on parle d'autres qui ont été tués par la police belge. Quand on parle de pacte migratoire européen, je voudrais quand même dire deux mots seulement à réfléchir, parce qu'il y a aussi le pacte migratoire belge par notre gouvernement de Wever. Et dans ce pacte, on dit qu'on va diminuer encore cette année 11 000 de places d'accueil, qu'on arrive de 36 000 jusqu'à 25 000. Ça veut dire des gens qui vont être dans la rue. Le pacte parle que le regroupement familial sera très difficile, et on paye si on veut faire venir ses enfants, sa famille. Le pacte migratoire de Wever dit que les réfugiés qui sont ici, ils vont devoir vivre dans la pauvreté, parce que la prime de vie, de survie, va diminuer, va être nulle, zéro. C'est ça qui nous attend. C'est pour ça que moi je propose, et pas seulement moi, mais nos amis et tous les gens qui sont ici, on doit se battre. On doit se battre ensemble contre ces pactes migratoires européens et belges. Mais je propose quand même qu'on fait aussi 1 minute de silence pour tous ces réfugiés qui meurent dans la mer, qui meurent dans le désert, qui meurent aussi sur notre territoire. Mais on ne va pas faire ça silence, non. En silence, mais avec le bras en haut, parce que c'est ça
notre unité, et on peut se prendre la main dans la main, notre unité dans la lutte. C'est ça que je propose. Attends, une minute. Il y a recherche et un nouveau GSM, double site. Je prends information. Merci pour cette minute de silence et surtout aussi merci aux organisateurs de cet événement ici tous ensemble. Et on se bat ensemble, nous restons unifiés. Merci. Thank you.
Frontex. 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 اوكي لوام سلامات كلاتكم درجة ساعتنا نقربي نبحكي دقيمنا نمسكنكم نسلت وجه حزبي إلكم أبزخلت ساعات تطويلكم دمتكم تسمعكم حجي ما حفتنا لوام ساون كلمة حجي سدتني نيرا كابي إثيوبيا تمرت متيا بعد تلان تمرت وديا تنبر على مالت حجي زينا غاندل احنا بزح حسب كفري ننبسون نهاجرون كخون زخيل أبصف على اللي معسكرات عدمي يحلفلو تقالسنا خانزي نتي أب كله تقال كيلو زلسف عدل كرك مالتي سلازي لوام بإنجليش غير حتى رابيلا ملقت اللواء ناو كما حلالفه سبوقين أو علنا أموداتها بتسبوق كنزازمو وقلاتكم كم حتى لوكم دلي غني له. Hello everyone. Yes. I'm trying to speak in English because I want to include everyone here. This opportunity for us is a lot. All these Eritrean people you saw are coming through Libya, and we know the suffers that happen in Libya now because all we are living examples what happens in Libya and the Mediterranean Sea. So to be voice for those who are there in Libya still, it's our necessity, and we have to speak for them now and again and again. If there isn't any ear even to listen us, we will repeat again and again because every individuals have their own rights and every individual have their own individually counting as a person. So we have to fight for that. نبيلاتكم إيرتراويان أبزمتيهم زلهم بزي زخون يكون حساب نزوم إخواتنا كندقفينا إلنا أبزمتانا أزيو أقدسيو كمسجن زلوي كنقتلو زلنا أمناي هيوت ناي سبات كمتقولو زخون يكون مخنيتا اللي كادي خابز خطر مخنياتو أنا عدلني بحر عراقهم بحر عراقهم بسلامة ومن قدمتي كنسي ببحر متيهم كتعللوا نهارهم سمع عندك أنزا أمنا نفس وقفكم الله سلازي بزي زخونه يكون مغنيات نابكم زبوطا متينا دمت خنكون نحنا انت دمت كزي كويناها دمت خونه لنا زغل ورا حدا اكال يلا نحنا مثل صارنا كحجوزنا زغلو سلازي نخلاتكم كمسكناكم يفتو. Thank you for everyone for gathering with us. Okay, thank you again. Thank you again. Thank you for coming to be voice for the voiceless. Thank you. So we are concluding our demonstration here. Thank you again and again. We have to continue together to be voice for the voiceless in Libya and in others. So thank you very much. يا غني الله سلازي نتوم دمت ديبلوم دمت سلازي رغبنا عدلنا خاص سلازي غنا نتوم برهان زي لهم برهان سلازي لنا برهان كروه أبزي دمتهم كنا سمعوا إلا يا غني الله أجيتها ساعات كنت سلازي غنات تمادب تزازي مالا بسلام كابزا زلنا يا بوتاك أسنابلنا نوتع مالتيو يا غني لي كنا راخب نغيلنا هنزارب نغيلنا خبزي وتقيلنا مالتيو. Thank you.